Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, memiliki sejarah panjang yang sangat kaya dan penting bagi Indonesia. Berikut ini adalah beberapa phase penting dalam sejarah Surabaya. 1. Asal-usul nama-nama Surabaya kanan berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Suro, ikan hiu, dan Boyo, buaya, yang melambangkan keberanian dan perjuangan. Menurut legenda, hiu dan buaya pernah bertarung di wilayah ini, yang kemudian melambangkan perjuangan hidup masyarakat kota Surabaya dalam menghadapi tantangan. 2. Zaman Karajan. Pada masa Karajan, wilayah Surabaya berada di bawah pengaruh Karajan Majapahit yang berdiri pada abad ke-13. Kota ini merupakan pelabuhan penting yang strategis dan pusat perdagangan, serta pintu gerbang bagi perdagangan internasional di Nusantara. Setelah runtuhnya Majapahit pada abad ke-15, Surabaya menjadi kota dagang yang independen dan cukup kuat. 3. Masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai memasuki Surabaya. Setelah konflik panjang, akhirnya Belanda berhasil menguasai kota ini pada tahun 1743. Selama masa penjajahan, Surabaya berkembang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan penting yang menghubungkan Hindia Belanda dengan negara-negara Eropa, Asia, dan sekitarnya. Infrastruktur modern mulai dibangun, termasuk pelabuhan, jalan raya, dan perkereta apian, yang membantu pertumbuhan ekonomi kota. 4. Masa Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Indonesia, termasuk Surabaya, pada tahun 1942. Masa ini ditandai dengan penindasan dan penderitaan yang cukup besar bagi rakyat Surabaya. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. 5. Pertempuran 10 November 1945. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Surabaya adalah Pertempuran 10 November 1945, yang menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha kembali menguasai Surabaya dengan bantuan pasukan sekutu. Namun, rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo dan pejuang lainnya berjuang mati-matian. Pertempuran ini menelan banyak korban jiwa, tetapi menegakkan semangat nasionalisme dan menjadi hari pahlawan yang diperingati setiap tahun di Indonesia. 6. Masa kemerdekaan dan perkembangan modern. Setelah kemerdekaan, Surabaya terus berkembang sebagai kota industri dan perdagangan utama di Indonesia. Kota ini menjadi pusat perekonomian di Jawa Timur, dengan banyak industri, pelabuhan yang besar, pelabuhan Tanjung Perak, dan pusat bisnis. Surabaya juga menjadi kota pendidikan dengan berdirinya berbagai universitas ternama, termasuk Universitas Airlangga dan Institut Teknologi 10 November, ITS. Surabaya saat ini terus berkembang menjadi kota modern, sambil mempertahankan warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Peninggalan sejarah, seperti Tugu Pahlawan, Monumen Kapal Selam, dan banyak bangunan kolonial, menjadi saksi perjuangan panjang kota ini. Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai dari era Karajan, kolonialisme, hingga masa kemerdekaan, yang semuanya membentuk karakter dan perkembangan kota ini. 1. Awal mula dan Karajan Hindu Buddha. Surabaya diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 dan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Karajan Majapahit. Nama Surabaya sendiri dipercaya berasal dari kata Sura, ikan hiu, dan Baya, buaya, yang merupakan simbol perlawanan dan keberanian warga setempat.
Legenda ini mencerminkan semangat wang warga Surabaya yang kelak menjadi ciri khas kota ini. 2. Zaman kolonial Belanda pada abad ke-17, Surabaya menjadi bagian dari koloni Hindia Belanda. Kota ini dijadikan pusat perdagangan utama di Jawa Timur karena letaknya yang strategis. Belanda kemudian membangun infrastruktur, seperti pelabuhan dan jalur kereta api, untuk mempermudah pengiriman komoditas seperti gula dan tembakau. Pada masa kolonial, Surabaya dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan yang paling sibuk di Asia Tenggara. 3. Perlawanan terhadap kolonialisme dan Jepang. Surabaya memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penjajah. Pada era pendudukan Jepang, 1942 to 1945, penduduk Surabaya mengalami represi yang hebat, tapi mereka tetap melakukan perlawanan. Setelah kekalahan Jepang, Belanda kembali mencoba menduduki Indonesia, namun perlawanan besar PK di Surabaya, yang puncaknya terjadi pada pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini menjadi momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dan setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 4. Era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Surabaya berkembang pesat sebagai pusat industri dan perdagangan. Kota ini menarik pendatang dari berbagai daerah untuk bekerja di sektor industri, pelabuhan, dan perdagangan. Pada 1970 hingga 1980, Surabaya mengalami modernisasi dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan gedung perkantoran. 5. Surabaya modern. Di era 2000-an, Surabaya semakin berkembang dengan banyaknya pusat perbelanjaan, gedung pencakar langit, dan infrastruktur publik. Di bawah kepemimpinan beberapa wali kota, seperti Tri Risma hari ini, Surabaya bertransformasi menjadi kota yang lebih ramah lingkungan, dengan taman-taman kota, jalur pejalan kaki, dan sistem transportasi publik yang lebih baik. Perkembangan ini menarik banyak wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus meningkatkan ekonomi kota. 6. Transformasi digital dan masa depan. Saat ini, Surabaya tengah menuju kota cerdas, smart city, dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Surabaya telah mengintegrasikan berbagai sistem digital untuk manajemen lalu lintas, keamanan, dan pelayanan publik. Surabaya memiliki banyak fakta unik dan menarik yang menjadikannya istimewa di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Kota Pahlawan. Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan, karena keberanian warganya dalam melawan pasukan sekutu pada 10 November 1945. Pertempuran ini menjadi simbol nasional perlawanan rakyat Indonesia, dan setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Ikon Patung Sura dan Baya. Patung Sura, HIU, dan Baya, Buaya, menjadi ikon kota Surabaya. Patung ini terletak di depan kebun binatang Surabaya dan menjadi lambang dari asal nama kota ini, yang melambangkan keberanian dan kekuatan. 3. Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, menghubungkan Jawa dengan berbagai pulau di Nusantara. Sebagai pelabuhan internasional, Tanjung Perak memainkan peran penting dalam perdagangan nasional. 4. Wisata religi dan sejarah. Surabaya memiliki banyak tempat bersejarah dan religius, seperti Masjid Cengho, Masjid Al-Akbar Surabaya, Kelenteng Hong Tiek Hien, dan Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Semua ini menjadi simbol keberagaman dan toleransi masyarakat Surabaya. 5. Surabaya Kota Pendidikan. Surabaya memiliki beberapa perguruan tinggi ternama, seperti Institut Teknologi 10 November, ITS,
Universitas Erlangga, on-air, dan Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia dengan berbagai fasilitas dan prestasi akademik. 6. Transportasi modern. Surabaya adalah kota pertama di Indonesia yang memperkenalkan Surabaya Intelligent Transport System. SITS, sebuah sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi untuk memantau dan mengatur lalu lintas secara real-time. Selain ITU, Surabaya memiliki angkutan umum modern seperti Surabaya Bus dan rencana pengembangan tram. 7. Kebun Binatang Surabaya, KBS. KBS adalah salah satu kebun binatang tertua di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1916. Meskipun mengalami berbagai perubahan, KBS tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi warga lokal dan wisatawan. 8. Kuliner khas Surabaya terkenal dengan kuliner khasnya, seperti rawon, rujak cingur, lontong balap, dan sat klopo. Surabaya juga terkenal dengan sambal pes dan penyetan yang pedas. Kuliner ini menarik wisatawan untuk mencoba berbagai cita rasa khas Jawa Timur. 9. Kota Ramah Lingkungan. Surabaya mendapat penghargaan internasional karena usaha lingkungannya, termasuk penghijauan kota dan pengelolaan sampah. Di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini, Surabaya telah mendapatkan banyak penghargaan terkait kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan kota hijau. 10. Banyak ruang publik dan taman. Kota Surabaya memiliki banyak taman kota yang tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga berfungsi sebagai peru-peru kota. Taman Bungkul, Taman Flora, dan Taman Prestasi adalah beberapa taman yang populer dan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Surabaya. Kota Pahlawan. Surabaya dihuluki Kota Pahlawan karena peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama selama pertempuran the 10th of November 1945. Pelabuhan terbesar. Surabaya memiliki Pelabuhan Tanjung Perak, yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, memainkan peran vital dalam perdagangan dan transportasi barang di kawasan timur Indonesia. Kota terbesar kedua. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan populasi yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Jembatan Suramadu. Surabaya terhubung dengan Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia yang memiliki panjang sekitar 5.438 meter. Kota Pendidikan. Surabaya dikenal sebagai pusat pendidikan di Jawa Timur, dengan banyak universitas dan institusi pendidikan, termasuk Universitas Erlangga dan Institut Teknologi 10 November. Warisan Budaya. Surabaya memiliki banyak situs bersejarah dan budaya, seperti Monumen Kapal Salam, Jembatan Merah, dan Masjid Al-Akbar, yang merupakan masjid terbesar di Jawa Timur. Pasar Tradisional. Surabaya terkenal dengan pasar tradisionalnya, seperti Pasar Atom dan Pasar Kembang, yang menawarkan berbagai produk lokal dan makanan khas. Kuliner khas. Kota ini terkenal dengan berbagai makanan khas, seperti rujak cingur, soto ayam, dan lontong balap. Makanan-makanan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kota hijau. Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya berfokus pada pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Transportasi umum modern. Surabaya telah mengembangkan sistem transportasi umum modern, seperti bus rapid transit, BRT, Surabaya yang memudahkan mobilitas warga dan mengurangi kemacetan. Fakta-fakta ini menunjukkan bagaimana Surabaya adalah kota yang kaya akan sejarah, budaya,
dan Perkembangan modern. Demikiran mengenai sejarah dan fakta menarik mengenai Surabaya enak nya bahas apa lagi ya, next time.